Okay, let's try this. Question 1. We have a screen placed 15 cm from a single slit which is illuminated with 690 nanometer light. If the distance between the first and the third minima in the diffraction pattern is 3 mm, what is the width of the slit? Maksudnya nak cari A. So from the diagram, we can see that the center bright is here. So this is the first minimum place and the position of third minimum, and then the distance given 3 mm is the distance between first minimum and the third minimum. So dia adalah data Y bersyarat. So here is center bright for the first minimum adalah Y1 and the center bright from the center bright to the third minimum adalah Y3. Jadi kita nak guna formula, kita boleh guna delta Y is equal to Y3 dark minus Y1 dark. So substitute the value, so we get A is equal to 2.3 times 10 to the power of -4 meter. Next example 2, we have first two dark fringes. Okay, hati-hati bila baca soalan ni. We have first two dark fringes on the one side of the central maximum in a single slit. Diffraction pattern are 1 mm apart. The wavelength of the light is 610 nanometer and the screen is 1 meter from the slit. What is the slit width? Slit width maksudnya nak A jugalah. Okay, so sekarang ni cuma dibagi, dia kata first two dark fringes on one side. Maksudnya satu side saja dia ada two dark fringes. Jadi ordernya adalah first dark fringes and second dark fringes. Jarak daripada first dark dengan second dark fringes adalah 1 kali 10 negatif 3 meter. Okay, so inilah data Y jugalah, macam soalan tadi juga, sama. Okay, so kita pun boleh kira lah delta Y sama dengan Y2 tolak dengan Y1. So you akan dapatlah jawapannya adalah 6.1 times 10 to the power of -4 meter. So inilah konsep dia, adalah kita kata distance between lah. Okay, distance between ada delta Y. Kalau dia just kata dia nak 7 dark fringe, 7 dark fringe maksudnya Y7, you kata N lambda D over D. Just gantikan N ini dengan 7. Maksudnya dia bukan distance between lah. Dia terus daripada bacaan central bright kepada dark fringes yang kita nak. Okay, so tengok pada soalan. Okay, next, monochromatic light of the wavelength 650 nanometer falls on the single slit. If the angle between the first dark fringes on both sides of the central maximum is 20 degree, determine the width of the slit. Dia nak A juga tapi dalam sebutan yang pelik kan. Okay, so apa yang dia cakap kat sini? Dia kata if angle between the first dark fringe on both sides. Jadi saya pun lukis lah. Okay, ni single slit and then saya ada minimum yang atas and then first minimum yang bawah. Okay, first minimum and first minimum. So first minimum dengan first minimum ni jarak angle adalah 20 degree. Jadi kalau 20 degree, saya boleh kira pakai formula hanya sebelah, iaitu Y1, sebab dia daripada first minimum. So angle yang saya akan ambil adalah 20 bahagi 2. So saya akan guna 10 lah. So based on equation matematik kita, boleh keluarkan tangent kan, sebab kita nak dapatkan nilai Y1. Dari Y1 kita boleh cari A. Okay, so tangent tan is equal to Y1 divided by D. So bila kita buat macam ni, okay, D ni saya pergi pindah dekat sini lah. So D tangent tan. Okay, Y1 ni saya kembangkan jadi formula N lambda D over A, supaya D ni saya nampak untuk saya potong. Okay, after that saya gantikan nilai, saya dapat A is equal to 3.69 times 10 to power of -6 meter. Jangan tertinggal unit. Okay, alright, so next. Okay, next we have a beam of green light is diffracted by the slit of the width of 0.55 mm. The diffraction pattern formed on the wall is 2.06 meter beyond the slit. The distance between the position of zero intensity on both sides of the central bright fringe is 4.10 mm. Calculate the wavelength of the laser light. Okay, so sekarang ni daripada soalan dibagi ni dah bagi tahu dah the distance between the position of zero intensity on both sides. Zero intensity ni maksudnya dark lah. Okay, so both side of the central bright. Ni central bright. Sebelah central bright adalah first minimum. Bawah central bright juga adalah first minimum. Dan dia bagi tahu jarak antara zero intensity iaitu side of central maximum dengan central maximum tu adalah first minimum dan first minimum. Jadi awak kena faham lah. Okay, central bright tu duduk sini.
Jadi jarak center bright fringes tu adalah 4.1 mm. Sebenarnya ni adalah width of the bright fringes lah. Sebenarnya lah. Yang tu kena faham sebab jarak antara first dengan first ni dia adalah width sebenarnya. Width of the central bright. Okay. So, soalan minta wavelength. Jadi, kita boleh kira lah width sama dengan 2y1. Kenapa 2y1? Ini y1. Yang bawah pun y1. y1 kali 2, you akan dapatlah 2y1 sama dengan jarak ni. Okay. So, masukkan nilai 4 times 10, 4.1 times 10 to the power of negative 3. You darab dengan 2, lambda and D lah 2.06 and bahagi dengan A. A lah 0.55 times 10 to the power of negative 3. So, I get 5.47 times 10 to the power of negative 7 meter or 547 nanometer.